Дека сте бе луѓе, добре дојдовте во новото видео. Ва поздрави Георге. Се заебавам. Поздрав на сите дечки, Лаки со вас. Ние денеска снимаме ново видео на овој канал. На овој канал. Ликоте што најаве тој What's good people? Значи, шо е доброто ваден? Дали сте добри? Пред почетокот на ово видео, Laki Царекс, заследете ме обавезно уште 300 followers ми фалят до 1000. Не знам што чекате. Мора 1000 да стигнеме на Инстаграм, пошто првиот Инстаграм ми особорија, мора сега до 1000 да стигнеме. Во ова видео поздрав ќе добие овој човек овде, и овој човек овде, и овој човек овде, и овој човек овде, и овој човек овде. 5 души. Доколку сакате поздрав во ова видео, мислам, what the fuck, во наредното видео, се што треба да направите е хештег Лазе Терезов, зашо да не? Што снимаме денеска? Уживајте во видеото. Денеска снимаме гадната или грдата вистина за мајка Тереза. Сега не знаеме ние што е грдата вистина за мајка Тереза, али затоа сме тука да научиме, така? Океј, одиме да откриеме што е вистината, која е таа грда вистина за мајка Тереза. Искрено ме интересира, пошто нели мајка Тереза као македонка, не знам как појма, немам, фак нема ни интересира. Која шо е как е, знам само ти Нобелова награда за мир добијала, ти као она деца посвоила, не знам как, таму била негде родена во Индија или шо знам, деца посвојувала, гледала итана, бла 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 бла, али тука сме сега да научиме која е таа грда вистина за мајка Тереза. Mother Teresa, or should we now say Saint Teresa of Calcutta, for a decade. Да, Света Тереза од Калкута. Нешто така. Јас колку што знам таа македонка бе, шо или не, шо се го Скопје да ти е. В Калкута умрела, па македонка. Was seen on TV screens around the world, tending what she called the poorest of the poor. From San Francisco to angel of the gutter she was said to be. Today, we present the ugly truth. We imagine that the introduction has already nettled a few of our viewers who could Значи, никој као во ово представат за тие што не може да видат као темната страна на човек што е наречен патрон, не знам што е, свет мисионер, као светец мисионер. Која е темната страна на светец на мисионер? Maybe they're well aware that this woman was outspoken about abject poverty that certain residents of India were faced with back in the day. They can recall the devastation of the 1943 famine and how millions died of starvation and disease. This was a woman who, in the name of God, promised to live among the poor and never falter from that path. Like a martyr, she would suffer her own series of illnesses, and yet she would never turn her back on the slums. Through her missions of charity, she would tend to the people whose home was the streets and whose daily bread were the scraps people threw away. She would hold out a hand to the blind. Значи мајка Тереза помагала, как што чујах, на слепи, на болни, на тие што биле безпомошни, на гладници, на скитници, на уличари, на сите. Сега да чуеме што направила мајка Тереза, пошто само што прочитах, била оставана без родители на улицата и как пораснала, сега ќе видиме. She built much-needed orphanages. In her own words, Mother Teresa said with her unlimited love, she would make it her life's work to protect the hungry, the naked, the homeless, the crippled, the blind, the lepers, all those people who feel unwanted, unloved, uncared for throughout society, people that have become a burden to the society and are shunned by everyone. Значи не покажаа как пораснала и как дојдела до тоа што е, али кажаа заради тоа што она била оставена на улицата, се решила да помага на сите што се болни, гладни, слепи, безпомошни, безкорисни, заради тоа што тие може да станат што се burden бе? Burden. Што е burden? Burden. Што е burden? Товар. Значи тие може да бидат товар на обществото и може да бидат шан. Бате не знам англиски. И избегнувани од секој. Добро, некој зборчиња не знам, полека заедно ќе учиме англиски. Maybe some of you are now thinking, infographic show. You're sure walking on thin ice if you're going to start throwing digs at the paragon of human virtue. We're not even done. Teresa and her sisters, with the help of funding on tap, opened hospices and orphanages and more all over the world. By the time she was done, her missionaries of charity consisted of 4,000 sisters and 300 brothers doing good at 610 missionaries that covered much of the globe. They were... Значи, как што веќе покрај мајка Тереза работиле уште 600, околу 4000 сестри и 300 браќа. 300 brothers. На 610 мисии
околу светот. Значи тие околу 4300 луѓе околу светот работеле. Doing good at 610 missionaries that covered much of the globe. They were helped by over 1 million workers who did anything from giving hope to orphans to handing out free soup to the homeless. So, значи гледайте, работниците им давале фри супа, као бесплатна супа на сите, не разбрах на кој. From giving hope to orphans to handing out free soup to the homeless. Значи на тие што се бездомници, фри супа, као бесплатна супа им давале. Why should such an apogee of humanity have other narratives running through the main narrative? Or as we're told when we're children, there are always two sides to every story. Да, значи како што знаете, секој пат кога се лафи, кога се објаснува на деца, секој пат се кажувани две страни на децата. Значи two sides of the story, две страни на приказната има. Сега ќе чуеме која е таа девилска или лоша страна на мајка Тереза. One of the first people to start talking about chinks in Mother Teresa's gilded armor was the critic Christopher Hitchens. In fact, while she was still alive, he co-wrote and hosted a documentary called Hell's Angel. Soon after that, he wrote a book, The Missionary Position. Значи во тип, забравих и каса веќе го чуе небитен, направил филм, документарец, нели, документарна серија, документарен филм, как и да, и книга, кој ше филмот се викал как се викал? Hosted a documentary called Hell's Angel. Да, значи девилскиот ангел, пеколскиот ангел. Soon after that, he wrote a book. И напишал книга, ја тоа Кристофер Хиченс, как и да. The Missionary Position. The Missionary Position. Mother Teresa in theory and practice. Значи мисионарската позиција мајка Тереза во теорија и пракса. Сега ќе видиме и зашо е тоа као пеколски ангел. This man certainly had a bee in his bonnet when it came to the Lady of Light. The overarching critique is that Mother Teresa and her sisters received millions upon millions of dollars to do God's work and didn't do a very good job. Као демек многу пари заработувале, а не правиле ништо, а тоа што ги раниле сите слепи, болни, безкорисни, безпомошни и знаеш, бездомници и безпомошни луѓе, тоа не треба да се плати. И плюс тие 4300 луѓе ќе помагат, може помагат од хуманитарно или как и да, или пак тие тоа треба дома да носат лепи и слично, као пак и на тие им требаат пари, без пари не живее денешно време, макар и тогаш, учак е живеещи шомер. It's important to say God's work and not just volunteer work. In fact, who donated money, it was like doing good in the eyes of God. That can of course have certain benefits come Judgment Day. You see, during the medieval period, there was something called indulgences to the rich, while preaching hellfire and confidence to the poor. Mother Teresa, the church, which... Ще гледам аз што е indulgence или как и да го кажам, тоа не го знам. Как им продавала попуштање, што се тие, јас не сваќам што им продавала на богатите луѓе, као тоа било ѓаволство. Не сватих баш. Значи тоа што страдеше као подарок од Господ, а как тоа не сваќам. Face to face, and she told him outright that she wasn't trying to get rid of poverty, that she was certainly not a social worker, nor empowerment of women. In 2010, long after the so-called Angel of Mercy had passed away, a writer from Forbes visited one of the missions of charity and said what she found were volunteers and other people questioning what exactly was going on down there. Значи во 2010-та мајка Тереза умрела и некои новинари се кале да питат што се дешавало, као е баш exactly што викат баш точно што се дешавало. The article said those places had always been resistant to change and things had been done the way Mother Teresa wanted them done, which was most of the time volunteers doing jobs that they were not trained to do. The writer said, missionaries has always kept change at bay, but in a world where it is very difficult to hide behind secrecy, the number of disillusioned followers is increasing. She interviewed one of those volunteers, a guy from the United States, who went over to India to do some good. It should be mentioned here that the volunteers don't get any say in the running of the places, nor do they have any idea about all the money coming in and where it goes. Значи као човек ќе оделов од Америка во Индија да биде волонтер. Get any say in the running of the places. Не знаел, немал појма дека тие пари идат и дека тие пари одат. Појма немал као. Не сватих јас зашто. Nor do they have any idea about all the money coming in and where it goes. This particular people who had a chance to live if given proper care. Значи као он гледал тие истите инекции не ги менували иглите, туку само ги мијали од сладна вода. И као тоа не било дозволено в медицината, пошто било као не хигиенски. И као таму имало луѓе што требало да им се даде шанса да живеат
Нели као да се грижат за них, а уствари они тоа било нехигиенски што прават и као лоши и тестирали луѓе. So again, people have asked about how so much cash can do so little. But that volunteer said in no time at all he witnessed someone needlessly dying. He said another volunteer without any medical training had tried to feed a paralyzed person, but he did it wrong and that person died. He said he also saw someone having a toe amputated. Значи, викеват и некој ваш бил волонтерот од Америка што го дело в Индија, као не се погрижил точно за тоа што бил инвалидот и тоа умрел, и после тоа као виделе дека аспирин, чекай да прочетам този. Yet another volunteer said she saw in one facility syringes run under cold water and reused. Значи иглите вали да се тие syringes или не знам што се сега ќе провериме. Да, иглите. Иглите биле миени со ладна вода и биле реупотребувани, што значи не се фарловали, туку со исти игли се давало аспирин, сега дали тоа некој апче, валјда аспирин апче, пошто дека не се апче или што знам што е, го давале на терминал или на луѓето со канцер, со рак, и после тоа пак ги мијали и као ги буцале на други луѓе со истата игла, као нема смисла свеќе. Those with terminal cancer and cold baths given to everyone. Mother Teresa allowed no criticism of such practices. People countered such criticism, saying, hey, these places are the home to the sick, the poor, the dying. They're not a hospital. Okay, state the naysayers, fine, but why not offer some real medical expertise with all that cash? As you'll soon see, the money donated was not exactly pennies. And what about the ones who recovered? Surely there should be some sort of rehabilitation going on to help them when they're ready to leave? Да, значи тие пари, многу пари имале, као, зашо тие пари не се користиле за да купат добро, се оплаши го викам, зашо едно толку ми гледа десно едното в камерата? Као, зашо тие пари не се користиле да се купуват нови лекаве, да се купуват нови потребни работи за тамо, нели, шприцаве и тие не знам ка се викат, а са реупотребувале се истите, као, зашо не и трошили тие пари, зашо и чували цело време, као, дека удели тие, за кои били тие пари. И као, хемотерапија требало да им се дава на тие луѓе што као били излечени, али не им давале, као, или требало да се лечат со хемотерапија, не знам како. Said sometimes people left of their own accord, but other times they were forced back into the streets with no help or guidance as to how to survive. For that reason, they might. That same volunteer we just mentioned said one woman was very sick with diabetes and then she was gone. The sister said she'd been placed in another facility, lots of money being. Значи имала некоја жена со шекер, нели, со диабетис, арно ама фасилитис валда е камп тоа, не знам. Што са фасилитис? Не знам што е фасилити. Океј, као фабрика или што? Да, као фабрика, немам појма. Јас се извинувам и прекина камерата поради тоа што ми прегреа, али продолжаме од таму кај што застанаме, значи као што видиме жената била со диабетис и као не и помогнали и после тоа некој време жената умрела. И не разбрах убаво али мајка Тереза као била преместена на некоја друга фабрика или место каде што се произведувале лекаве, валјда, или појма нема што се произведувало, али после некој време најделе на улицата, зашо не објаснува. He grew up in Calcutta, and while studying to be a doctor, was one of the few voices shouting about the terrible state of the poor. He did this shouting from the slums. He later went over to the UK, where he said he was shocked by the British adulation of Mother Teresa. She was indeed portrayed as a saint, although when he was campaigning in the slums back in India, he said he never saw any of the sisters. He later wrote about what he called a cult of suffering, and spent much of his time trying to understand how, if at all, Mother Teresa and her gang of sisterly angels were helping the poor. Аха, значи као дела во Велика Британија, пошто она пораснала в Калкута, али као дела во Велика Британија, као била зачудена зашо така британците реагират и као она никој пат повеќе не видела нито една сестра што помагала и као напишала книга као Cult of Suffering или културата на страдањето и као да ги разберат как мајка Тереза и нејниот генг од сестри, како што објасна тука, ангели сестри, помагале на сите тие што се understand how, if at all, Mother Teresa and her gang of sisterly angels were helping the poor people, усвари на сиромашните. Poor. He spoke with many people who worked closely with the sisters, which concluded with him writing a book, Mother Teresa, The Final Verdict.
Maybe some people don't trust his verdict, but he was arguably in a very good position to deliver one with their consent. Even worse, he said when Mother Teresa claimed her Nobel Peace Prize, she was quick to state how she'd saved the lives of tens of thousands of people in India. Well, after Chatterjee did his research, he said you could possibly give her the number 700, which isn't a lot, considering the many millions of dollars she received. Аха, значи откријале дека као она помогнала на 10.000 луѓе во Индија и затоа добијала Нобелова награда за мир, а уствари после откријале дека она помогнала само на 700 души и тие сите пари што добијала као биле една копа пари за ништо, као глупости. His research also found Као ги плачкала, ги крадела луѓето за џабар. She was, but rest assured she was hardly ever off the TV. Politicians could get brownie points for shaking your hand, while fraudsters, dictators, and other very bad people were only too happy to appear on with her before the flashing cameras. Speaking of politicians, Bill Clinton made her an honorary... Значи, као многу луѓе сакале да се поздрават со неа заради тоа што оно било таа што најмногу помагала на сите и така наки, нели чијата сите познати луѓе имале среќа се поздравувале со неа, усвари таа неинта што била фондација. За разлика од другите фондации што помагале на луѓето, имала дупло помалку вода, дупло помалку храна за луѓето што ги храниле и дупло понехигиенски било, пошто како што разбрате шприцав тони ги мијале за да ги лечат као тие болните што биле таму. Citizen of the US, because she showed how we can make real our dreams for a just and good society. Everyone wanted a piece of her. It was as if she had received a television canonization. Nowadays, the missionaries of charity do have medical professionals that come in, and when things are bad for people, they're taken to a hospital. Аха, значи они као и исти крпи користиле, само ги мијале за да перат тамо што перат, што бришат, се со исти крпи, као немало други, една иста крпа била као за се. И као питале как можеме да имаме сите така добар живот, нели, кој ти што правиш, нели, как да биме така добри кој тебе и как да заработаме пари. Она кажала, јас не сум се уште добра, заради тоа што во Индија има уште луѓе што се као сиромашни и безкорисни, као мислам никој не им помага. Back in the day, he said he struggled to explain the myth of her to the people of Calcutta. They weren't interested when he expressed that the miracles people claimed she performed were perhaps not miracles at all. He wasn't exactly popular for his opinions. Mother Teresa was finally made a saint in 2016. Значи Мајка Тереза, как што викат Мајка Тереза постанала светица во 2016 година кога кога умрна она? 97 умрела. Как викат тој во 2016 се излечил некој од allegedly, што е allegedly бе? Наводно, па знам, окей, али как во 2016 се излечил типот, тоа на 97 умрел. Не свакам. Нема врска. Во главна на 2016 постанала светица кога излечила човек со тумор на главата. Her friend in Haiti, Jean-Claude Duvalier, was accused of torture and genocide. She received Албанија, извини, таа не ли била македонка, как албанка се представат? In the US, this humble, modest woman only got the best medical treatment that wealthy people can buy. Support was never a bad thing for her, of course. One investigation found that the Vatican Bank, aka the Institute for the Works of Religion, had one mammoth account in her name. It said that the account was worth billions, and had she one day just decided to make equally mammoth withdrawals, the bank would have been on its knees. If that's not enough to suspend us on this, then as we're skating on, she's also called a racist. Well, actually, a white savior type of racist who paid people that could not save themselves and needed her as a benefactor-in-chief. She was of course clapped on by giddy white people who thought their clapping helped those poor brown people, while not thinking too much about the details and genesis of widespread abject poverty. As for the Western media with its decades-long grandstanding of Mother Teresa, it too, say the critics, played a part in a kind of white colonialism. After her death, even NPR gave credence to her performance of a real-life bona fide miracle, writing, "Hardcore rationalists would not be likely to see such cases as evidence of a miracle, even while acknowledging they have no alternative explanation." As was soon pointed out, you don't have to be a hardcore rationalist to believe nuns don't make terminal brain abscesses disappear with a flick of a wrist. But this was all part of the myth, and it seemed almost everyone was in on it. Can you blame Mother Teresa for that? Well, in her private diaries, she wrote about her doubts and emptiness and darkness. But that never stopped her forcing a ticket to heaven on people or demanding women should not have the right to make choices about their own bodies. We'll leave you with a question someone once asked her. They asked if poor people should have to endure their suffering.
Her response was, "I think it's very beautiful for the poor to accept their lot, to share it with the Passion of Christ. I think the world is being much helped by the suffering of the poor people." Now, you need to watch The Exorcism of Saint Mother Teresa, or for something of a different nature, 13 places no one's allowed to ever visit. Значи, как ще разбраме, она била расист, така прогласили за расист, заради тоа што не помагала на црните луѓе, тук така кажа, као ги сакала само тие што белите луѓе што плескале, ма не помагала на црната раса, не знам зашо. Така кажа, барем јас така разбрах, ако сум грешка поправете ме в коментарто. Исто така разбрах дека сега забравих дека как било можно од кога умрела, не им било јасно на тие новинарто как било можно една обична католичка сестра или как е да се вика таа, не знам, како е можно да излече човек со тумор в главата и как постанала светица. Така да јас немаше повеќе да ви кажам. Ако ви се допадна на вас во видео, оставете лайк, коментирајте што вие мислите за оваа приказна. Субскрибнајте за да следете ме на Инстаграм @Laki. Немаше повеќе да ви кажам, а ние се гледаме во наредно видео утре во 15:00, а до тогаш бидете поздравени и имајте убава вечер или ден, седно. Се гледаме на наредно видео, поздрав сите, чао!